hospitals. நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஓவர் அடிச்சிட்டு இருந்தேன். அதனால் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிவரில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரி டவுட் வந்தது. அதனால் நான் இங்கே வந்தேன். அவங்க கொடுத்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணேன். அந்த 1 வீக்லேயே எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது. எல்எஃப்டி டெஸ்ட்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது அதுவே ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சிது. கண்டிப்பாக வாங்க, நல்லா க்யூர் ஆகும், நம்பிக்கையோடு வரலாம். முன்னாடி எனக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி ரொம்ப ஃபுல்லாக இருந்தது. அடிச்சாலே அந்த இச்சஸில் ரொம்ப பக்கு மாதிரிலாம் எனக்கு நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 months கிட்டே பெருசாக வந்து தெரியல. ஆனால் இப்போ நல்லா இப்போ 6 months ஆயிடுச்சு, நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. இச்சஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு. We all know that around 4 out of 10 people in India are suffering from hypertension, that is increased blood pressure levels. Coming to the DASH diet, dietary approach to stop hypertension. In this diet, we are going to discuss about 4 factors. One is how or what has to be avoided actually to stop or to reverse hypertension. These include 4 features. When coming into the vegetables, what you have to take care of is you have to take more amount of green leafy vegetables. So when we have discussed about what factors we have to avoid in this dietary approach to stop hypertension, there comes the factors or the specific point of diet that you have to follow. Hello everyone, I'm Dr. Revati Ravikumar, consultant homeopath, Sarans Hospital. We all know that around 4 out of 10 people in India are suffering from hypertension, that is increased blood pressure levels. And when we are dealing about the dietary factors that is responsible for this, there has been studies that has concluded that most of the people that is following a specific diet, that is DASH diet, dietary approach to stop hypertension, has been very fruitful in reducing their blood pressure levels and also in reducing the amount of medicines that they are taking for the hypertension. So coming to the DASH diet, dietary approach to stop hypertension. In this diet, we are going to discuss about 4 factors. One is how or what has to be avoided actually to stop or to reverse hypertension. These include 4 features. First one is stop taking alcohol. Second one is stop smoking, because smoking has proven that it has increasing effect on the blood pressure levels because of the stimulation of adrenaline. Then the third factor is obesity. You have to reduce your weight. Your BMI should be in normal range so that hypertension does not happen to you, or when you are reducing the weight, the blood pressure also comes to the normal. And the fourth factor that is very important is stress. Actually, stress has a positive feature towards blood pressure. So you have to actually reduce your stress levels. It can be done through meditations, through practicing yoga and all. So when we have discussed about what factors we have to avoid in this dietary approach to stop hypertension, there comes the factors or the specific point of diet that you have to follow. The major factor that you have to keep in mind is that you have to increase the level of potassium content in your food. That is, when the potassium content of the food that you are taking is increased, sodium comes to lower side and actually it leads to the lowering of hypertension. So what you have to include, what has to be avoided, that we will be discussing now. So when we are talking about the diet, your servings should be more than 5 to 6 times per day. Actually, you have to split your meals, that you are taking meals for 3 times a day. You have to split it into 4 to 6 times. And what has to be included? The same things that we have mentioned in the diabetic diet, the same thing you have to include. In the level of fruits, what you have to include is, you have to include more amount of bananas, you have to include more amount of berries items, you have to include avocados, you have to include papayas, you can include muskmelons and all. When coming into the vegetables, what you have to take care of is you have to take more amount of green leafy vegetables. There are many kind of leafy vegetable that is available in India, which includes palak, spinach, methi, that is coriander leaves. There are many green leafy vegetables available that you can take. Then the third content is the grains. Actually, you can take a little amount of grains in this diet, which includes actually multi-grain items you can have. Otherwise, you can have oats, you can have some brown rice. Try to avoid the refined flour and also try to avoid the processed items. What you have to keep in mind is that
when you are taking the diet, don't take it in a processed form. That is, many processed food items are actually available nowadays. Try to avoid that. And the fourth one, that is, you can include more amount of nuts in your diet. You have to limit the amount of cashews that you have to take. You can take actually almonds. You can take pistas. You can take walnuts and many kinds of seeds you can take. Actually, you can take pumpkin seeds. You can also take sunflower seeds, like that. Many types of seeds are available in the supermarkets. But be careful not to take salted ones. This is actually the dietary approach to stop hypertension. You also have to keep in mind that you have to drink around 3 liters of water per day. Actually, it will have a positive action towards actually increasing the potassium ions, so that sodium ions get lowered, and which helps in your lowering of hypertension. This is the DASH diet that is actually very useful for the hypertensive patients. Thank you. உங்களுக்கு முகப்பரு, அலர்ஜி, ரேஷஸ், சோரியாசிஸ், இச்சிங், டார்க்னஸ் போன்ற தோல் நோய்களால அவதிப்பட்டு இருக்கீங்களா? இளம் வயதிலேயே வயதான தோற்றமா? தாழ்வு மனப்பான்மையா? பல வருட சிகிச்சை எடுத்தும் பலனே இல்லையா? உங்கள் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஒரே பதில், சரண்ஸ் ஸ்கின் கேர் கிட். சோரியாசிஸ் விரைவாக குறையும். தோல் கருமை, முகப்பரு காணாமல் போய்விடும். உங்கள் ஸ்கின் சாஃப்டா, ஷைனிங்கா மாறும். ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்லுங்க பை. க்ளோயிங் ஸ்கின்னுக்கு சொல்லுங்க ஹாய். சரண்ஸ் ஸ்கின் கேர் கிட். ஹலோ, உங்களுக்கு சர்க்கரை இருக்கா? அப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். சர்க்கரை நோய்னா என்னப்பா? இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் நம்ம உடம்புல சீரா சுரக்காததுதான் சர்க்கரை நோய். வேற எந்தெந்த நோய்க்குலாம் இது ஆணிவேர் தெரியுமா? கண் பார்வை, மூட்டு வலி, குழந்தையின்மையில இருந்து இதய பாதிப்பு வரைக்கும் தினசரி மாத்திரைகள், இன்சுலின் எடுத்தும் சர்க்கரை குறையலையா? பக்க விளைவுகளற்ற தீர்வு சரண்ஸ் டயபெட்டிக் கிட். ரத்த சர்க்கரை அளவு கட்டுக்குள்ள வரும். அப்புறம் டல்லான டயபெட்டிஸ்க்கு சொல்லுங்க பாய். ஹெல்தியான லைஃப்க்கு சொல்லுங்க ஹாய். சரண்ஸ் டயபெட்டிக் கிட். கான்டாக்ட் 8651414865. இது விளம்பரம் மட்டும் இல்ல, விழிப்புணர்வுக்கும் தான். உலக அளவுல 32% பேர், இந்தியால மட்டும் 34% பேர் மாரடைப்பால இருக்கிறாங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ல தொடங்கி மூச்சு திணறல், நெஞ்சு வலி அப்படின்னு போய் மாரடைப்புல முடியுது. இதுக்கு பக்க விளைவுகளற்ற அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இயற்கையான முறையில தீர்வு உண்டா? இதோ சரண்ஸ் ஹார்ட் கேர் கிட். படிப்படியா ரத்த அழுத்தம் கட்டுக்குள் வரும். இருதய செயல்பாடு சீராகும். ரிஸ்கான ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு சொல்லுங்க பை. ரிஸ்கான லைஃப்க்கு சொல்லுங்க ஹாய். சரண்ஸ் ஹார்ட் கேர் கிட். இந்தியாவுல மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 15 கோடி பேரு மூட்டு மற்றும் முதுகு வலிகளால பாதிக்கப்படுறாங்க. மூட்டு வலி தொடங்கி முடக்குவாதம், டிஸ்க் பிரச்சனைகள், கால்சியம் குறைபாடு, எலும்பு தேய்மானம், முதுகெலும்பு ஜவ்வு வீக்கத்தால் நம்ம இயல்பு வாழ்க்கை மொத்தமா முடங்கி போயிடும். வருஷ கணக்குல மருந்துகள் சாப்பிட்டும் குணமாகலையா? அறுவை சிகிச்சைகள் இல்லாம தீர்வு வேணுமா? இதோ பக்க விளைவுகளற்ற தீர்வு சரண்ஸ் ஆர்த்தோ கேர் கிட். படிப்படியா மூட்டுகளின் வீக்கம் குறையும், கால்சியம் குறைபாடு சீராகும், கை கால்களை வலியின்றி மடக்கி நீட்ட முடியும். சரண்ஸ் ஆர்த்தோ கேர் கிட். நீங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியும் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியலையா? இன்னைக்கு உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் ஒரு விஷயம் உடல் பருமன் தான். சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாம வெயிட் லாஸ் சாத்தியமா? இதோ உடல் பருமனுக்கு அற்புதமான தீர்வு சரண்ஸ் ஸ்லிம் கிட். இது முழுக்க முழுக்க பக்க விளைவுகள் இல்லாத ப்ராடக்ட். 100% நேச்சுரல்ங்க. உடல் சுருக்கமே இல்லாம உடல் எடை கிராஜுவலா குறையும். எந்த உணவு கட்டுப்பாடும் கிடையாது. ஃபேட்டான உடலுக்கு சொல்லுங்க பை. ஃபிட்டான லைஃப்க்கு சொல்லுங்க ஹாய். சரண்ஸ் ஸ்லிம் கிட். உடம்பு பக்கா ஃபிட். Sarans Hospitals.